So today we are going to see analog Butterworth IIR filter LPF design. Okay, mainly there are two types of IIR filters. One is Butterworth, next is Chebyshev. Now first we will see Butterworth filter design. Filter means the design is only meant for low pass filter design. High pass, other types of filters, band pass, band stop, we have to use the technique called frequency transformation. Now the design is only for low pass filter. Okay, so Butterworth filter, usually low pass filter, it will be like this. It is monotonic in pass band, monotonic in stop band. Monotonic means it's only a single line. Okay, right. So the magnitude response is what? It's between analog frequency and magnitude function, omega versus modulus of h of j omega. Here, what are the various things we have to know? This point is nothing but 1 by root of 1 plus epsilon squared. This point is nothing but 1 by root of 1 plus lambda squared. It's only the steps we are going to see how to design the analog Butterworth IIR filter. Fine. So here the lambda and epsilon are nothing but the parameters in design. Alpha p and alpha s are nothing but attenuation in pass band and attenuation in stop band, and the unit is in decibels. Next is omega p, omega s. It's nothing but analog pass band and analog stop band frequency in radians per second. Clear? Now the first step in any design is we have to determine the order of the filter. Order of the filter is given by capital N is greater than or equal to log 10 power 0.1 alpha s minus 1 by 10 power 0.1 alpha p minus 1 whole power half. Half is nothing but root by log of omega s by omega p. This is nothing but log lambda by epsilon by log omega s by omega p. From this, what can you understand? Lambda is nothing but root of 10 power 0.1 alpha s minus 1, and epsilon is nothing but root of 10 power 0.1 alpha p minus 1. This formula we can use, this formula you can use. If alpha is given, we have to use this formula, and if lambda and epsilon is given, you have to use this formula. Okay, problems we'll see later. And next, when n, after getting n, we have to round off n to the next higher integer. Suppose n we are getting as 3.02, we have to take it as 4. Even though it is 3.02, you have to take it as 4. This question is very important, N-T and J question. Okay, design of analog Butterworth IIR filter. Second one, write the transfer function based on n. Here the Butterworth polynomial is constant. If n is 1, the denominator polynomial is 1 by s plus 1. If n is 2, it is 1 by s square plus root 2s plus 1. If n is 3, this is the polynomial. N is 4, this is the polynomial. Better to memorize till n equal to 4. Okay. Third step we have to determine the analog cutoff frequency omega c. Omega c is equal to omega p by 10 power 0.1 alpha p minus 1 by 1 by 2 n. This formula can be written as 1 by 2 power 1 by n, because a power m whole power n is a power mn. Again, this is nothing but root of this one. Already we have seen this epsilon. Alpha is given, use this formula. If epsilon is given, use this formula. When you do the problem, you will understand what do I mean by this. The last step, h of s we got in the step 2, right? In that we have to, where and all s is there, you have to substitute s by omega c in h of s, which is in step 2. Okay, omega c we have found here. Clear? This is the design of analog Butterworth IIR filter. So in the class la analog Butterworth IIR filter design paapom. Very important question. Low pass filter design nave Butterworth nave low pass filter design steps da irukum. High pass, band stop ketanga adu frequency transformation use pananum. Adu different topic, adu appuram paakalam. So low pass filter na enna paakano. In the point vechi epsilon கண்டுபிடிக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் வச்சு lambda கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறேன், ப்ராப்ளம் பார்த்தா தான் இந்த டிசைன் ஸ்டெப்ஸ் புரியும். ப்ராப்ளம் அப்புறம் பார்க்கலாம். இது ஆல்ஃபா பி, இது ஆல்ஃபா எஸ். ஸோ லேம்டா எப்சிலானா என்னது? அந்த பேராமீட்டர்ஸ் இன் டிசைன். ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபா எஸ் வந்து அட்டெனுவேஷன் இன் பாஸ் பேண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பேண்ட் இன் டெசிபல்ஸ். ஒமேகா பி ஒமேகா எஸ் என்னது? அனலாக் பாஸ் பேண்ட் ஸ்டாப் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட்.
ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், எந்த ஃபில்டர் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ஆஃப் தி ஃபில்டர் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் ஆர்டரோட டிசைன். இங்கே ஆல்ஃபா இஸ் ஆல்ஃபா பி கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். லேம்டா எப்சிலான் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் லேம்டானா இங்கே போட்டிருக்கேன், ரூட் ஆஃப் 10⁻.1 ஆல்ஃபா எஸ் மைனஸ் 1. மேலே எப்பவுமே எஸ்ஸு கீழே தான் பி, குழப்பாதீங்க. ஓகேவா? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், குழம்பிடாதீங்க. இது எப்சிலான். இப்போ வர ஆன்சர் வந்து we have to next higher integer நம்ம எடுக்கணும். சப்போஸ் n வந்து நம்ம 3.02 கிடச்சிதுன்னா n வந்து நம்ம 4 எடுக்கணும். மேலே வந்தாலே 4 எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஹையர் இன்டீஜர். அப்புறம் அந்த எண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். அதுதான் ஹெச் ஆஃப் எஸ். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து டினாமினேட்டரில் எழுதணும். இந்த எண்ணுக்கு வந்து இந்த டினாமினேட்டர் கான்ஸ்டன்ட், இது மாறாது, ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் n 2 வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் h of s வந்து 1/s² + √2s + 1 மெமரைஸ் பண்ணுங்கள். இது கூட எப்படி கிடைக்கலாம்னு சொல்லலாம், அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு n = 4 வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஸ்டெப் 3 பார்த்தீங்கன்னா அன்லாக் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிசைன் பண்ணணும். ஒமேகா சி ஒமேகா பி பை 10⁻.1 ஆல்ஃபா பி மைனஸ் 1 ஹோல் பவர் 1/2n. இந்த 1/2n எப்படி எழுதலாம்? 1/2 பவர் 1/n. ஏன்னா இது வந்து a⁻m வந்து a⁻m ஹோல் பவர் n எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்னால் இது வந்து எப்சிலான். அதே போல் ஆல்ஃபா கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், எப்சிலான் கூட இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். சரியா? லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு. எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ ஸ்டெப் 2ல் அங்கே வந்து s/ωc சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதுதான் ωc இங்கேயே கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டெப், ஹெச் ஆஃப் எஸ். ஸோ இதுதான் டிசைன் ஆஃப் அனலாக் பட்டர்வர்த் IIR ஃபில்டர். தேங்க்யூ.